ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੰਪੇਨ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਐਡਮਿੰਟੋਨੀਅਨਸ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫੇਸ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਮਿੰਟਨ ਐਲਸਲੀ ਦਾ ਵੋਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। We've also got our candidate from Edmonton, Scott, going on. Darby is with us here as well. Welcome, Darby. People with disabilities or varying abilities, as I would like to call it. And we made sure that people with different... Candidate in Edmonton, Strathcona, here at the campaign launch for my good friend Naresh. ਗਲੋਬਲ ਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ UCP ਤੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਫॉर ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਲਰਜ਼ਲੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਡੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਦੇयर इज़ अ लॉट ऑफ फेस रैकगनीशन और ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਮਿੰਟਨ ਐਲਸਲੀ ਦਾ ਵੋਟ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇ ਆਰ sick and tired of failed NDP policies, both provincially and federally. They condemn those policies, whether it's affordability, whether it's crime, whether it's about health issues. They absolutely condemn it. और सानू एक बहुत ही वधिया अपॉर्चुनिटी मिल रही है जी। मी एज अ UCP कैंडिडेट जिन्हें पहला भी 2008 तो लैके 15 तक असी आई लाइक टू से दैट आई सर्व द कंस्टिट्यूएंसी विथ डिस्टिंक्शन और वधिया तरीके नाल मैं सर्व किया जी। एंड माई कमिटमेंट टू नॉट जस्ट ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੰਪੇਨ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਐਡਮਿੰਟੋਨੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ UCP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ। And Naresh can be that voice. Very good opportunity. Naresh ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, and always has been a leader, high school teacher in the business, but also government experience ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ elected ਰਹੇ ਆ, minister ਵੀ ਰਹੇ ਆ। So now it's up to us, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ hard work on the ground ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ and let's get them to elected. Thank you very much ਭਾਜੀ। Thank you. Good afternoon, everyone, and thank you, Minister Nally, for being here. Really appreciate that. We've also got our candidate from Edmonton, Scott, going on. Darby is with us here as well. Welcome, Darby. And by the way, we're sharing office with Darby, this particular office, so she brings a lot of positive energy. So I want to say thank you to each and every one of you from the bottom of my heart, ladies and gentlemen. And people often ask me, what's my motive for returning to public service? Well, for way too long, ladies and gentlemen, all Canadians and Albertans are hurting today through no fault of their own. Ladies and gentlemen, if I can have your attention for a quick minute. I am a former school teacher, so I will wait till things go a bit silent. If there are conversations, we will have ample opportunities. People often ask me, what is my motivation for returning to public service? And my answer is straightforward. My motivation returning to public service is, it's a compelling choice for me because a lot of Canadians are hurting today, a lot of Albertans are hurting today through no fault of their own. We have probably affordability is a huge issue. Crime is a huge issue. Healthcare is a challenge. Education is a challenge. And I will get more detail into the educational component, but that is my motivation for returning to public service. As Minister Nally said, this seat was turned, in fact, the entire province went to NDP in 2015. This particular seat, when we won in 2008, it was Liberal for 4 consecutive terms.
And a term before that, it was NDP. So 5 consecutive terms, this seat, Edmonton Ellerslie, was in the opposition. We worked hard. I never say I worked hard. Our team worked hard. We knocked on every single door numerous times to make sure that we win Edmonton Ellerslie. And that was my commitment from 2008 to 2015, part of the time I was in the cabinet. There's a lot we accomplished. Me personally, education, I'm a teacher by background, so inclusive education for all Albertans, one of my major projects when I first started. And back in the day, it wasn't just lip service. We made sure that it is enshrined in our legislation that the funding must follow the children. And it did. Absolutely did. To you, then obviously I'm going to say good things about you. I named a few people, the association who were there at the time, who worked side by side, and I delivered. And then there's Uncle Jora Singh Judges here. We got people from different religious institutions here, mosques here, temples here, other NGOs here. I said, ask them one question. Don't ask about anything else. I said, ask them that, hey, Naresh Bhardwaj is running. Should we vote for him? And they will tell you, the answer will be absolutely yes. And that is my commitment to you today, ladies and gentlemen, whether it's education, whether it's healthcare, whether it's public safety, whatever is on your mind. I have done this before, I have delivered it before, and I commit to you today that I will absolutely deliver results not only for Edmonton Ellerslie, but all of Edmonton. Because people often ask that, hey, Edmonton's concerns are not heard on the government table. Well, we don't have a representation. I don't need to learn the legislation or the legislator. I've done this before, I've been there before, and I'm ready to hit the floor running. So please, advanced polls begin on June 17th. We got probably 300 plus people here today. We need commitment from you today. Before you leave, please pledge votes. Because we've been door knocking hard. My team is door knocking extremely hard. We've gone through the constituency almost once. It is our intention to do it between 2 to 3 times. But without your help, we can't do it. Please, before you leave, make sure we have your name, we have your telephone number, and most importantly, that you identify people who live in the riding, who are Canadian citizens, and who are eligible to vote. Advanced poll begins on 17th of June, 18th, 19th, 20th, 21st. 5 days. That means we only got 2 weeks to collect all the information, collect the data, and GOTV begins. Get out the vote begins. It's impossible for us to deliver without you. And whoever can do the best job on GOTV will win the constituency. I know for a fact that my team is ready. I never talk about the opposition. You always fight, like our former Premier Rolf Grine used to say that, hey, we're fighting like we're 2 votes behind, and we want to make sure that we deliver, and we can deliver. So, please, ladies and gentlemen, campaigns are based on basically 2 things we need for the campaign. We need support, voters, voter IDs, and we need financial help. Both are very, very important. So, please, once again, I want to make sure that before you leave, you're acknowledged. Make sure you take one of my badges with you, buttons, and make sure that you sign a pledge form, basically. And it's not a pledge that, we're going to hold. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੈ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦੇਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਐਲਰਸਲੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੇਬਲ। ਨਰੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਜਸਟ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਬਟ ਦ ਹੋਲ ਐਟ ਲਾਰਜ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵੋਟ ਫॉर ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ UCP। ਥੈਂਕ ਯੂ। Hi everyone, my name is Darby Crouch. I'm the United Conservative Party candidate in Edmonton, Strathcona, here at the campaign launch for my good friend Naresh here in Edmonton, Ellerslie. We are counting on your support on June 23rd. It's time to make Edmonton blue again. It's time to get 2 seats back in the legislative. We're counting on your support June 23rd. Don't want to miss it. And advance polling open on June 17th. Thank you.